I'm here to sanitize this couple. Unajua mimi niwaambia nafanyisha interview ya kwa congratulate. Naona tu iko tu best. Siko sawa? Iko sawa. Hebu kuja hapa. Anita kuja hapo niambie kama unasema vipi. I can't be serious, Levyne. Anita, najua mimi nimeona the best thing ni sanitizer. Unajua watu wana sanitize na nikaona unaona vipi. Chenye Anita taniambia I'm not cheating but and before you go on, chukua simu zao. Thank you. Kwani umekuja hapa kumbe wewe ndo unaleta joto. Acha niambie kitu. Unajua sisi tunasema Angie anachita ama ana cheat. Unaona? Tunataka tu kuhakikisha kama but Levyne never told me that. Hello, what's up guys again? It's your guy Levyne hapa hivi. So guys, if it's your first time at Levyne TV, kindly remember to subscribe. Let's hit 100k subscribers. So guys, mkiangalia hapa hivi, niko katika sehemu fulani hapa na mkiangalia niko na Brighton the chief sanitizer na Angie mke wake. So mkiangalia hapa hivi in a certain event, mnaweza kuwa mnaangalia gari hapa mnashindwa like what's happening. So in a recent minutes zimepita hapo hivyo, Brighton ameweza kuweza kusurprise Angie with a new car, with a brand new German car. So na mimi nikaonelea I'll do something. I'll have to sanitize this couple. Nione kama kwamba wako loyal ama vipi. Okay. Najua mimi nimwambia like nakuja kwa congratulate but Rams hizo ndo gani? Direct nakuja hapa. Hebu sikia kitu Levyne. So guys, the thing is umesema aje sasa hivi bro? I'm here to sanitize this couple. Unajua mimi niwaambia nafanyisha interview ya kwa congratulate. Naona tu iko tu best. Siko sawa? Iko sawa. Hebu kuja hapa. Anita kuja hapo niambie kama unasema vipi. I can't be serious, Levyne. Anita, najua mimi nimeona the best thing ni sanitizer. Unajua watu wana sanitize na nikaona unaona vipi. Chenye Anita taniambia I'm not cheating but and before you go on, chukua simu zao. Thank you. Kwani umekuja hapa kumbe wewe ndo unaleta joto. Acha niambie kitu. Unajua sisi tunasema Angie anachita ama ana cheat. Unaona? Tunataka tu kuhakikisha kama but Levyne never told me that. Ameniambia like anakuja kuja intro kwa gari. Anaenda kwa channel ya Trish. Ungeambiwa Angie uko okay? Uko sawa? Mbona Brighton anakataa? Brighton cheat like I'm not cheating bro. I'm not cheating bro. You're okay, si ndio? Lakini Levyne mbona ni baba ndogo? Azia moja. Angie una cheat. Then mbona unakataa bro? It's like unajua? Wewe mbona unakataa? Sawa, let's go on. Mbona unakataa? My fans unajua I'm not cheating. Lakini Levyne ni baba ndogo bro. Me have to sanitize. Ndio sisi kataa kwa kamera. Like ataenda kupost ikiwa nusu. Chief sanitizer acha usanitiziwe. Si ndio? Kama unatakuwa na cheat. Kama utakuwa na cheat. Aache kufanya sasa. Angie nikuulize, aache Angie nikuulize, amekuzawadi gari si ndio? Na upata kicheat. Hiyo tuseme na cheat because mimi naamini Brighton. But ukimpata kicheat. Okay. Nikipata kicheat juu hii gari imechukua under my documents, kila kitu ameweka yangu. I just take the car and leave him alone juu sigari ni yangu. Ngoja tuulize Brighton. Ukipata Angie ana cheat na umempa gari utafanya? Unajua sitaki kuweka assumptions. I trust as my very beautiful wife. What if it happen? Unajua shetani anaingilianga mali. Sikuangi na second thought. Like mimi najua she will never do that. But kama atafanya basi mawazo mengine yatakuja. So the thing is, ingia katikati yao. Nataka kuingia hapa. So nimefanyia kitu. The thing is mimi let me feel the way watu wana feeling ya the director. Mtu ana feel aje akiwa hapa. Damu kwanza chemke, si ndio? So me the thing is by the way nawaaminia. Mimi sitakangi niwaambie, nataka tu kuwapatia a surprise, si ndio? Umesurprise Angie the car na mimi nakusurprise na load test naye. Sawa? So me the thing is nawaaminia, you are a good family. What I know ni kwamba amwezi chitiana. Sawa? Another thing nataka kuambia ni congratulations. Thank you bro. That's a very good thing. Baada kuna watu wanaulizanga Levyne hivi wewe ni ndugu yangu. Levyne is my son. Leo ambie kwa kamera. Kuna watu wanauliza hivyo. Sasa unachoma live. He's my son. Mtu asiulize tena. Let's go on. Juni, it's your day, wacha ninyamaze. So what I can say ni kwamba congratulations. Thank you. God azidi kwa bless. Huku nje kuna watu wataongea. Sawa? Ni kweli. Watu watakuongea, watasema nini ni uongo, ni nini, watasema mingi nini, but wapiga kazi. Wakiendelea kuongea, wanazidi kuuma. Sawa? Sawa? The more mtu anakuongelea, the more anaona your prosperity. Ni kweli. Sawa? Na kitu kingine cha muhimu zaidi tuweke God mbele, si ndio? Sure. Yeah. So guys,
what I want to do ni kwamba nataka kusanitize this couple. Nataka nione kama wako loyal, but mimi najua wako loyal, but for nyinyi huyu Brighton hajai sanitiziwa. Angie hajai sanitiziwa. Mimi Ramsey ni sanitize juzi. So I want to see nione kama ile kitu hawa wako hapa hivi. Babe umetense. Are you okay? Uko sawa? Okay. Uko sawa? Yeah. Okay, so guys, ensure kwamba umelike hii video, ensure kwamba umeachilia comment yako kumaliza kutazama. So, nikiangalia hapa hivi niko na simu mbili. Niko na simu ya Angie B na niko na simu ya Brighton. So, nini ndo nataka mniambie, nianze na simu ya nani? Ladies first, brother. Angie, uko sawa na hilo? Yeah. Uko sawa? Ama nimalizie tu. Ama ni weni munimalize basi. As it times bro, I'm not cheating man. Director, hebu kuja hapa kidogo. Jinga hapo. Director. Wana unashindana na ujamaa sana. Kuna venye ushimwona kichiti. Bro, najua si anajua mimi najua ameoa. So maybe akifanya hiyo kitu atakuwa anafanya nikiwa siko na yeye. Tukiwa tukishatoka kazi. Tukitoka kazi maybe hiyo naweza sema maybe. Unajua mwanaume ni mwanaume lakini okay, bali kazi. Ramsey wasema kama Brighton ana cheat zaidi ana cheat. Hiyo ni ukweli. Wewe unakumbuka demu wako anatoka Saudi? Hiyo nani ukweli? Wapi utafanywa ile kitu? By the way niko na demu. Wewe team Gulf? Mimi si team Gulf. Demu yangu anatoka. Sasa si ndio hiyo? Si ndio hiyo? Bana. Wacha nikwambie. Once umechukua mtu wa kutoka huko, wewe team Gulf. So mimi ni team strong. Wewe team strong. Si ndio? Si ndio? Wewe umevalishwa ladies and gentlemen. Mimi nimevalishwa na that suit na mtu wa Gulf. Wako na shop. Kuna shop yake ama okay, so yeah, so guys, so the thing is nataka ni sanitize huyu. So nishike hizi simu zao. Nishike leo. So wacha ni sanitize hawa watu. Hawa couples. So micha inaomba ni kwamba mstoka hapa kama umevunjika roho na mweza kufurahia saa hii hapa. Muda mchache ambao umepita mlikuwa mmefurahi, lakini kwa sasa mtoka kama lakini mimi najua kwamba mko loyal, sawa? So umesema ladies first. Naanza na simu ya Angie B. Angie B, niweke password. Hii natumia face. Sawa. Itoe basi. Hapa sawa. So guys, simu naona hapa iko unlocked na mkiangalia hapo mnaona nani? Eviana. Sawa. So naanza na Cologs. Kama juu anamuita Eviana. Eviana. Sawa. Acha nianze na Cologs. Bro, usidelete kitu yote hapo. Bro mimi. Hajaweza kwa hapo unatetea mkubwa. Levyne. Umekosa kumpea simu. Direct yake Brighton hapo. Ramsey kuja hapa. Sawa, director rudi basi. Director acha direct. Wallahi hivi tunataka kufanya. Sipo Levyne. Si ndio? Trish. Sawa. Uko hapo umetulia tu. Bro jaishi kazi mkubwa bana. Mimi anaziaiva hapo. Haya basi sasa ndio ule wakati acha tuweze kuangalia tuone kama wako loyal. So mimi naanza na call Brighton. Utakuwa hapo kitazama so that ukiona kitu kibaya basi unaweza kuniambia, sawa? Sawa. Nikiangalia hapa hivi niko hapa ni call Love ni nani? Ni mimi brother 0746. Okay. Ni namba yangu hiyo. Niangalia hapo unaona unsaved number. Naona mom. Naona director. Naona save naona mom. Okay. Naona recipe. Naona C. Ndio namba imesaviwa Habi ni yangu hiyo. Hii hapa hivi sasa. Habi ni yako. Juu hiyo namba ni yangu. Sawa. Naona call logs. Is there anything fishy unaona hapa hivi? Kakalo kuna mtu na hizo messages za kawaida. Tuongee messages za kawaida. Nipate opportunity ya kuangalia. Babe umetense. Usiogope. Uko sawa? Okay, nikifungua hapa hivi ya kwanza naona ni M-Pesa send to Ferdinand. Yo ni bro, ametumia bro. 50k. Alikuwa amemtuma. Nini hizo? Alikuwa amemtuma. Okay. Baby si ndio? Na hapa naona ni Love. Naona hapa hivi naona ni Immaculate. Immaculate naona hapa hivyo. Okay. Florence. Okay. Ni sister yake. Mshwari. Okay. Brighton, anything to complain hapa? Kuna complain. Akona Volt. Volt. Aki akona babe kuna Volt. Unajua guy,
Wallahi ndo hii. Hiyo Volt sitaki niingie. She's my wife, I trust her. Nimejua kitu ameweka tu. Sawa. Babe, nini ko Volt? So, Ebo afungue niangalie mimi peke yangu. ana kuna Volt hapa. Baby fungue niangalie. Angalia peke yako, angalia peke yako. Nifungulie. Weka Angalia password. peke yako. Weka password. Weka password. Hapa kuwezi nuka hapa. Hapa kuwezi nuka. Mimi naaminia wasi. Hizi ni picha zetu hizi. Tuko Volt by the way. Picha zetu. Hey baby, wewe. Hauko serious na live. Mbona nishtuke? Leo unaikanga hivyo? Hey babe. Wewe. Hizi ni zetu tu. Iko sawa? Haya. Sasa ninge kwa WhatsApp. So WhatsApp nataka kusijina kama babe. Lakini WhatsApp na unaangalianga bana, naangalianga saa 9 ya usiku. WhatsApp leo usiangalie, lakini maybe leo inaweza kuwa imechemka. Acha niangalie babe. Naona ni love ameitwa hivyo. So love ulisema ni wewe, si ndio? Na namba naona ni yako. Sawa, na hapa hivi siani. Niangalie anaweza kuwa ni chomo ya chana. Sui, kwani mwitanangi Sui? Ndio tutanangi hiyo. Niangalia habi. Watu inakuja kwa love. Kuna lingine tena hapo hivyo. Jina lipi naweza search tena? Jumi Angalia kama mi amor. Angalia hiyo kitu kama hiyo. Mi amor hamna. Kwaje? Anything bro? Angalia kwa status privacy. Kuna siku fulani ameniposta hapo. Okay, aliku nini sawa. Hapo umenifanyia ile kitu. Hebu angalia privacy, weka fingerprint hapo. Sawa. Hapa hivi nikiona. Hakuna kitu ameweka bro. I have a woman. What's your girlfriend? Aki mapenzi wewe. What's your girlfriend? Mapenzi wewe. So baby. So bro. Niaibishe bro. baby. I'm hoping. Ya buruki ya Levyne. Aje niambia poa, lakini ni sawa tu. So Angie, hata yangu inajaangalia. Acha tuangalie yako. Ramsey iko tu clean bro. Kuja hapa. Time lock. Bado mfungulie ajue wewe ndio uko na fingerprint. Haya basi. Ati fingerprint. Face unlock. Sawa. Acha nikuangalie pia wewe, naanza na call log. Tupana ni madirector hapa. Nilipigia bibi yako leo Levyne. Sasa kuniuliza sio nini? Mtanielezea. Harakishe. Sasa acha niangalia hapo kwa call log. Naona unsaved. Hizo wamenipigia kama sijapika. Hapana, Levyne anasema unamwambia niko wapi? Acha kunikaribia, usinikaribie. Okay. Usinikaribie. Kama hivi. Mpaka nimeshtuka, kwani there's something maybe sijui. Usinikaribie. Hey baby. Okay, naona hapa kuna love. Ana Ray. Unsaved. Bro, unapigiwa simu mingi sana. Unsaved, mom, kuna dad, kuna sis, kuna recipe. Bro ananiaminia. Sina ananilisha tu tukiongea. Ukipiga gombe. Angie, are you okay with this? Sioni mimi kitu yote hapa. Na namba mingi hapa ni unsaved, na namba yangu. Naona namba ya Ramsey hapa hivi. Naona Trish umempigia calls kama 10. Ya nini bro? Tulikuwa tunaongea mambo na nini vile tulikuwa tunapanga. By the way, Trish ndo alikuwa amepanga hii story. Mlipanga pamoja? Ulikuwa job. Yeye ndo alikuwa available. Nikupigia ukakuwa busy. Ulilenga? Si kulenga bro. Mbona nilenge mimi?
Siwezi nikalenga. Haya basi, so wacha tuingie kwa nini kwa Gallery. Unataka tuingie gallery? Gallery hapo. Baby si uliona picha kuna picha moja ilikuwa lakini ilikuwa fun. Tuingie? Ilikuwa fun. Hii nitakupa uangalie wewe peke yako. Ilikuwa fun tu. Angalia peke yako. Nakwambia. Nisipatane kitu mbaya. Lakini babe, kuna hii picha yenye nanibo. Siku napiga picha na fan hivyo kifanya. Wallahi siwezi lenga fan. Aliniona akakuja tulikuwa airport, akanienda kuchukua mrembo fulani, mwanamke. Sasa unajua obvious. Alinishika hivi, akapiga picha. Lakini babe, it's okay. Unajua kuna ile kitu inaitwa kwa relationship. Kwa relationship kuna kwanga na selfie. Lakini usimshike hivi basi. Alinishika, alinishika hivi. Si unaona? Haikuwa big deal. So, Angie, unajua na sababu betu. Unajua fana anaweza kuja hivi. Siwanje kitu. Leta bro. Leta kuongana bana. Bro, hata ukiona tena hata ukinipea. Hata ukinipea hii lazima ni nini? Wa. Bana mnaenda kukuda ama mnaenda. Mnaenda kukupata pale kwa director. Sijakula bro. Usilete uloya. Ramzi na amemtuma. Usimalize man. Nileta mbili. Ndio ameshafika. Trish. Bro tuko clean. Sasa nimeangalia hapo iko sawa. Simu iko wapi? Umeweza kuangalia? Hey baby. Sawa. So, acha ninge kwa messages. Kwa messages hapa hivi naona kuna ndio hapo. M-Shwari. Leo ni transfer. Sorry. Kuna bulgam yake anataka kuninyonga. Wananitia wivu jamani. Trisha akuja hapa pia yeye. Sisi kani kifanywa hivi. Sasa waya muangalie hapa kwanza. Tuko clean bro. Unajua Levyne anafanya nini? Lazima niangalie. Najua uko clean lakini lazima niangalie. So, niangalie hapa hivi naona M-Pesa. Upendana kidogo. Mama tu unipema emotional damage. Unajua sasa hii Trisha ananichukia juu ya mtoto. Trisha sasa hii hata anaenda kupiga. Mtoto wake ananiambia tupiga Levyne. Trisha juzi amenipigia saa 6 bana, ananiambia mimi sitaki kulala huko kwa Levyne. Mpeleke kwa mamake. Kamwambia gari haina mafuta. Akajaa mbaya sana. Juu ya mtoto. Nilikuwa nimekasirikiana kidogo. Hizo ni kawaida, unajua ukiwa hiyo hali. Hiyo hali ni mbaya. Lakini unapenda nini hiyo? Sanitize watu. So, mimi naona messages kwa sawa. Niingie kwa WhatsApp, sawa? Sawa? Ingia tu bro. Acha niingie kwa WhatsApp. Acha niangalie babe. Bro, tujaweka fingerprint ama anything ama face ama kitu yote. Alafu kaangalia pia call logs. Nimeangalia call log. Angalia wallahi bro. Ramsi bana hakuna kitu mbaya. Sawa. So, acha niangalie babe. Babe hapa hivi naona umemuita new you tu. Acha niangalie sui. Amna kitu. Hakuna kama hiyo. Yaani ni haya tu. Umeficha hapa kwa niupe nyuma yako umeficha kitu yote? Hakuna hapo. Hamna kitu chochote. iPhone inaanga hiyo feature. Uko sawa nje? But there guys, congratulations. Thank you. Guys, sub babe. Sikia vile ananiita? Sikia. Ni search jina kondo. Ai Trish. Yaani suggestion ya Anita Dev na Trish. Nitakuja hapa. Bwana nitakuja. Acha ni kondo. Hebu angalia wewe. Hebu angalia. Nimefika. Kwani hiyo nayo iko na issue? Kuna gari nimepaka hapa kando. Haki wallahi hiyo mnachoma. Ako clear. Niko sawa, kuna condom si ndio? Eti amesema nikashika. Kwani mimi nakaa chita? Sawa bro. Sikia vile ananiita? Eti sawa bro. Bro. So guys, I'm so happy. Anita bro wake man. Hebu ile familia yote kuja hapa. Guys, cheki. Nyote mkuja hapa. Nyote Anita, nyote mkamba hapa. Nyote mkamba hivi. Kama tu nyote. Nimetoa meno kwa simu wewe. We are very very big team hapa hivi. And wenye tuko hapa we are family. Yeah, one family. Ukiangalia hapa nafanana na Ramsey na Zamoji sasa hivi. Let me introduce hao watu wote. Hajafanya hivyo bro. Sijui ni introduce nikiwa nimebeba. Hujafanya venye Levyne amefanya. Tuanzie hapa. Mtamuumiza. Ramsey abebe Brolin. Ramsey ataanguka hapa leo. Haya Ramsey.
Umeacha wapi Dave? Umeacha Dave wapi? Alikuwa na sanitize. Haya, tuanze hapa. My very beautiful wife here. My best friend here. Baby Levyne. My son here, Levyne. And Sir Dave. Yeah. Baby Senior Dave. Akona mtu yeye yuko soko. Brolin Ramsey. Ramsey stima ifanye. Stima ifanye. Unamaanisha nini? Ramsey. Umesema bibi anakuja. Anakuja very soon. Kama anacheza wewe hapo. So Ramsey. Niko na dry spell bro Saimba. Aje jesikia Brighton anasema kwamba pia sisi tunataka kuona Brolin akiwa kwa hii condition. Katumbo. Ramsey. Stima kwaka hakuna. Hakuna token. Hakuna token. Levyne hapa. Sisi ni family bana. Levyne hai token. Yeye anapenda kukaa kwangu sana. Huyu ako naye. Huyu Huyu anacheza kwa nyumba bro. Yeah. Mvua ianze kunyesha. Yeah, so Misha yasema ni thank you guys for coming. Nyinyi nyote. Na it's a good thing hapa hivi. Keep on that relationship. Ramsey and Brolin, keep on with that. Na nyote mko hivyo na anything nikimalizia hapa. Kitu ya kwanza niambie Brighton. Brighton, congrats. Hauja cheat alafu kwa zawadi umepatia. Thank you. Kwa zawadi umepatia Angie. Na Angie, ukiona mwanaume ananunua kitu kama yeye anakuzawadi, jua anakupenda na anakuamini. So fail bana. Unajua mimi ningekuambia but ningefail. Ungekuja na furaha, ungejua ukiwa huko. Baba hiyo ulifanya poa. Ungejua ukiwa huko lakini so guys, manze na appreciate Brighton je, unajua nini nakula ndio nachoma. Kuna kitu nakula hapa sio unajua atachoma. Napenda manze kwa ile support mnatujenga pale hivyo. Make sure manze, yani support manze mzidi kutupea support bana. Unajua bila nyinyi hatuwezi, hakuna kitu tunaweza make. So manze mzidi kutupea support. Na mtuombee sana. That's true. Kazi inakuanga hapa nje as content creation. Si rahisi. Si kazi rahisi. So guys, thank you so much. Ensure umefika kwa BrightonTheePL. Subscribe kwake. Fika kwa NGB, si ndio? Yeah, subscribe. Na tukimalizia mnasema nini? Thank you guys. Be loyal as BrightonTheePL Angie. So guys, until next time, remember to subscribe, like this video, and also remember to comment and like this video. So guys,